So I recently began teaching yoga as a physical practice and have also dived into yoga philosophy. There has been so much life-giving attributes from yoga that I've loved and have given me so much insightful things and enlightenment that nothing has ever before. But there are also aspects of Buddhism that are also life-giving to me. There are aspects of Christianity that are also life-giving to me and those around me. My husband and I are at this crossroads of like, what are we gonna do with our spiritual lives? What do we do with our spiritual lives of our children? You know, we have pressure from grandparents. You need to put your kid in, Bible school, and that doesn't feel right to us either. So there are all these different philosophies, spiritual and religious philosophies, that we are essentially picking and choosing what works for us, but that doesn't feel right either. So my question is how do I reconcile, my husband and I, or anybody, how do we reconcile all these pieces of all these different philosophies, religions, and make it into an authentic and straightforward life? And not even just for myself and my family, but for my students who I teach yoga to as well. 어떤 선택을 할 거냐는 질문자의 자신의 문제입니다. So the choice you want to make is your own problem. 다만 거기서 저는 혼란을 느낄 필요는 없다. What I want to add to that, though, is that you should not be confused because of these choices. 식단의 예를 들어보겠습니다. So let's go to a restaurant. 여기 전통적인 인도 음식이 있고 There's a traditional Indian food. 부모도 먹었고 나도 먹었고 아주 좋아합니다. And your parents love it, you like it, that's great. 그리고 또 여기 새로운 게 서양 음식도 있습니다. And there's some Western food over there. 이것도 또 맛있어요. And that's good too. 근데 또 여기 코리안 푸드도 먹으면 이것도 또 맛있어요. There's a bunch of Korean food station, then that's good too. 오늘 점심을 어느 걸 선택할 거냐? So which lunch would you choose? I want it all. 그럴 때 선택은 여러 가지 방법이 있습니다. So there are many different choices that you have. 그 중에 하나만 선택해야 된다는 강박관념을 가질 필요는 없습니다. There's no need for you to feel that you only have to choose one. 순서를 정해서 먹으면 됩니다. So you can choose an order in which you want to eat. 오늘 Try out. 점심은 인디안식으로. So today's lunch is Indian food. 내일은 서양식으로. Tomorrow is Western food. 그 다음에 코리안식으로. Then it's Korean. 그렇게 여러 번 먹어보고. And you try out all this food. 다 맛있지만은. So everything's good. 코리안이 제일 낫겠다. Maybe Korean food is more to your liking. 그러면 코리안 푸드를 주로 하고. Then you basically make Korean food your staple. 나머지는 그냥 그때그때 먹고 싶을 때 가서 먹는다. But the rest of the food you partake in when you feel like it. 이런 선택도 있고요. So that's one choice. 그 셋 중에 아예 하나를 선택해서 먹는 방법도 있고요. Or of the three, you just commit to one and just eat only that food. 그 다음에 음식을 조금씩 세 종류를 덜어서 한꺼번에 먹는 방법도 있어요. Or maybe you take little food from each station and eat all of them at once. 사실 어떤 것도 괜찮습니다. So everything is okay. 여기서 어떤 음식이냐가 중요한 게 아니고 So it's not the type of food that's important. 몸의 건강이 중요해요. Is it good for you? That's the question. 어떤 음식을 먹든 건강한 것에 초점이 맞춰져야 돼요. So it's the health to your body that should be the focus, not the nature of food. 그것처럼 Likewise, 어떤 종교를 선택할 건지 철학을 선택할 건지도 마찬가지입니다. same thing with religion or philosophy. 그 옛날 사람들은 한 가지를 주로 선택했습니다. Previously, people in the past used to have to choose only one. 왜냐하면 자신이 자란 환경이 한 가지밖에 없는 데서 자랐기 때문에. Because they usually lived in an environment that only had one dominant philosophy or religion. 그래서 오랜 세월 그렇게 살았기 때문에 한 가지를 선택해야 된다 하는 고정관념이 생긴 거예요. Because they were so stovepiped in their environment, they felt the need to choose only one. 지금 사회는 이렇게 이동이 많고 정보 전달이 많습니다. But we are no longer stovepiped in our access to information. 그래서 이렇게 같이 여러 개 중에 두 개, 세 개 같이 선택해도 괜찮습니다. So it's okay for you to choose multiple or all at once. 사람들은 이제 왜 두 개를 같이 하느냐고 문제를 던질 수는 있습니다. And so people may ask, why do you choose two at the same time? 두 개가 어떤데? 이렇게 대답해야 돼요. But your answer to them should be, what's wrong with that? 내가 왜 기독교인만 돼야 됩니까? Why do I have to be exclusively Christian?
내가 왜 불교인만 돼야 됩니까? exclusively Buddhist. 너는 불교인도 되고 기독교인도 되고 둘 다 될 수도 있잖아. So I can be both. 왜 하나만 선택해야 됩니까? Why do I have to choose only one? 그건 옛날 사람들이 생각한 관념이에요. You know, that's a heritage, cognitive heritage of the past. 옛날에 우리는 한국에서 태어났기 때문에 only Korean이었습니다. Because previously, Koreans born in Korea were only Koreans. 근데 미국에 가서 사는 사람들이 있습니다. Now we have Koreans in America. 아무리 미국 가서 살아도 미국 사람이 안 됩니다. So no matter how long they lived in America, perhaps they don't feel they're fully Americans. 다시 한국으로 돌아와도 또 한국 사람도 아니에요. But at the same time, if they go back, repatriate to Korea, they're no longer fully Korean. 그래서 이민자들은 저한테 제가 코리안입니까? 아메리칸입니까? 이렇게 질문하는 사람들이 So 있어요. some Korean Americans come and ask me, am I Korean or am I American? 그거는 옛날 다른 사람을 기준으로 해서 너가 생각하는 거다. But I tell them, you're actually thinking of your own identity, trying to define it by the standards of the past. 새로운 제3의 종이 생겼다. You have created a new nationality or ethnicity. 코리안 아메리칸. It's a Korean American. 그런 것처럼 자기는 부디스트 크리스찬이 되면서 So perhaps you can be a Buddhist Christian. 그러니까 고민할 필요가 없습니다. So there's no need to worry about this. 하나를 중심에 두고 다른 것을 보완해도 되고 Because one can be your central tenet, but others can be in the periphery. 좋은 걸 다 취해도 되고 Or you can use both at the same time. 그럼 어떤 것든 괜찮습니다. However, what kind of mix or combination engage in, everything's okay. 그러나 이제 부모님이나 이런 분들은 옛날에 전통적 사고를 갖고 있기 때문에 또 그렇게 질문할 수 있으니까 그러면 안 된다고 말할 수 있습니다. And maybe traditionalists like your grandparents may have issues with that. 또 그들의 생각도 일리가 있는 거예요. And they are right to think that way according to their standards. 그런 환경에서 자랐기 때문에. Because they were born in that cognitive environment.